We came here today for the launch for the National Rally Championship, which will kick off in Mbale. So the purpose of this launch was, of course, for our sponsor to show what they have prepared for us this year, and also what they had prepared for the federation. So we are happy that once again the sponsor came in and offered and promised full sponsorship for the season, and of course for the federation, same thing. So that will be a good thing for us all. It will cover all the logistics we need, and we'll be able to participate in this rally, and of course the coming rallies while prepared very well. Just recently we came from Kenya, Naivasha, where we competed in the ARC category. We were lucky that we came out number one. That was a good thing. That it secured us points to start the championship. So we are ready for the next ARC rally, which will take place here in Uganda. That will be the Pearl of Africa. So we are all set for the championship. We pray that it all goes well for us in the next event, so that we build up on points which will enable us to secure a place or even a championship for the ARC2 category. The good news we have this year is that we changed the car to a much better car, a newer car that has been tested in the safari. We are sure it is in shape. So we are sure that with the new car, speeds are going to improve, performance is going to improve, and we are going to enjoy the sport, I'm sure, a little bit more. So the promise to you is that we are in much better shape for competition, and the sky is the limit. The 2026 season is quite unique. When you look from the previous seasons, over the last maybe 10 years, we've been running a 7-rally calendar season. But this year we added one more event to make them 8. The reason behind the calendar this in 2026 is because we want to meet the compliance obligations with the government. You know very well that the National Council of Sports and the Ministry of Education and Sports have given us a new law from Parliament, the 2023 National Sports Law. And that requires us to spread the sport, to give sports a national outlook. And now for us as Motorsport, we thought that dividing the country into 8 regions, and then we subdivide these regions so that each of these regions is able to host an event, and based on that event we are able to build and spread to the different districts. We are required to have about 75% of all the districts in Uganda. That's about 112 districts. And with this approach, we are sure we are able to reach the countryside. Motorsport can become a sport for all, in as much as it is a unique, expensive sport. Everybody needs to have a taste of our sport, and based on the law, we are able to do this through the national calendar, which we have drafted out this year. We are glad that this calendar, apart from government that has for the past 3-4 years has supported this calendar, we are glad that now there are partners that have come on board. KCB has taken over the 8 championship events as a season sponsor, and as you've seen, the partnership will be 2 years, amounting to 560 million. That is 280 for each of these years. For me, I think that is a very, very big boost. We also know, and in as much as we have not unveiled Shell V-Power will be fueling our national calendar for this season. So with that kind of partnership and support from the government,
from the corporate partners. We should be able to support our clubs to run professional events. We should be able to support our drivers to kind of lift a little of the burden off their shoulders to be able to race and race competitively. I am sure these are just the beginnings. The level and professionalism of organization is going to improve. The way we see motorsport is going to change, and we are also going to be looking a lot at the grassroots motorsport by bringing on other disciplines that can be participated in by people who are not as rich or who are not as, gifted as the rally drivers you see today. We want the sport to grow in such a way that when we go to these regions, people should not just watch. We should be able to recruit women. We should be able to recruit young people to participate in motorsport. And that's where we are saying that apart from rallying, we are also talking about the cross cars. The cross cars, it's an FIA project which we have worked out. We have blueprints from the FIA. We have contacted education institutions like Nakawa Vocational Institute to be the first, and this will be rolled out to other universities. Gulu, we shall come, all these universities that have science and technology, so that motorsport is able to contribute to science and technology in education, but also the schools should be able to contribute to the growth of grassroots motorsports. So that's the kind of approach that we are going to use for this season and the seasons to come to grow the sport nationally. Ekyokuba ne events 8 ku kalenda ekyamazima kino kirimu kweddaabulwa nakuzza bujja nateeka mu nkola bintu byanjawulo ebiyinza okuba nga bituteeka mu layini n'okunyikiza enteekateeka ya gavumenti ey'okubanga kubunyisa muzannyo mu ggwanga lyonna. Omuntu ayinza okwebuuza nti event 7 ezibaddewo zo zibadde teziyinza kukola kintu kye mwetaaga. Ekituufu federation mube ku bintu byatunuulidde okubanga egazi y'omuzannyo guno gutuusa ku buli muntu ekyetunumu yatunuulidde nti event ey'omunaana nejja kubanga eyamba okugatta region ezinaaba zisigaddeyo kuba tulina ebukiikakkono ebukiikaddyo mambuka amaserengeta amagulu ne central clubs ez'enjawulo eziri affiliated to FMU ezigenda okubanga zitekeka mu bitundu ebyo. Mukyo NRC 8 mu nteekateeka y'amateeka agagenda okubanga agavulirwako omwaka guno eri nti ejja kuba option eri dereva nti oyo anaaba ayagala ogivuga ejja muyamba okuscoringa wanaaba gyogyesalinza nti yescoringe ku point scores ze eza season enamba. Kino kikoleddwa olw'ensonga si mububi nti kuzitooyereza baddereva oba federation kwagala kuwengeza muwendo mungi mu events zirina okuba naz'omwaka, wabula etunuulidde ekyokubunyisa omuzannyo wonna era mu kugabanyagabanyamu ebiki ebirina okukolwa nebiki ebirina okutambula okulaba nga tutuukiriza etteeka eri mu buwaayiro bwa Sport Act 2023 nga ekyo kyadde kirina okukolwa. Tetukikozere lwa kunyigiriza dereva oba mutegesi oba kilabu yonna ze tuba obuyinza okubanga bategeka ku lwa FMU. Ne tukikoze olw'okwagala omuzannyo guno n'ogumunyisa yonna. Kino kyokka tekigenda kukoma na kutegeka mutegesi nga mmwe mukiraba obanga abawagizi be bakiraba. Wabula kigenda kutwalira ddala n'administrative oba ennyingo ddala ezirungamya omuzannyo guno mu gukulaakulanya n'ogutambuza okuviira ddala ku b'awantu abawansi. Nga FMU egenda kubanga esituka bukolokolo ne kilabu eziweereddwa ebitundu ebyenjawulo batuuke mu bantu bennyini abawansi. Basobole okuba nga baregisteringa bammemba mu kilabu eyo gye bawadde obuyinza mu bitundu ebyenjawulo babeere bammemba ba kilabu mu kyo bajja kuba bakwataganya butereevu wamu mu kutegeka ne mu kuteekateeka events zonna oba activities zonna eza rally. Tulina activities amakoa, tulinamu koas nnyingi nnyo omuzannyo guno okutambulira. Tulinamu omuzannyo ogwa drifting, dragon drifting, tulinamu motorsport main erimu okuvuganya mu motoka z'empaka, mulimu okuvuga karting, digi z'empaka ne enduro, autocross n'ebintu ebyenjawulo. Ebyo byonna bina bisoboka mu ngeri nti mu region zigenda okuba nga zitegekerwamu ezo kilabu ze tuwadde obuvunaanyizibwa zigenda okukwasaganya abantu b'omu bitundu ebyo. Tukikkaatiriza nti abagenda okwenyigira mu kutegeka omuzannyo gino bagenda kuviira ddala mu bitundu gye tutwala empaka zino. Tugambe embaala olwedde ttiimu eya MPU abategese kalenda omwaka NRC esooka bamaze dde okukwatagana n'abakulira abakulu abatwala ebitundu ebyo ba LCs, poliisi, community mwegenda okutambulira okubanga mwe bajja abantu abagenda okuyamba okuteekateeka n'okutambuza alaala eno.
yengeri yemu egenda okubunyisibwa eggwanga ng'abantu abali mu kitundu ekyo baganyulwamu butereevu. Kino kye tulowooza ng'FMU ng'oggyeko kuba tuteeka mu nkola etteeka eryatuweebwa okubunyisa omuzannyo mu ggwanga lyonna ebitundu 75. Wabula kino kituyambidde ddala okubanga abantu basobola okujulira nti ffe empaka we zijja ewaffe twasobola okwenyigiramu mu gutegeka ne kiteeka enfuna mu nsawo zaabwe n'okwongera okwagazisa abantu nga abo abeesobola basobola okuleeta abazannyi mu muzannyo guno nga bayita mu endulo katingi oba okuyita mu mpaka zino ezitandikirwako ez'abakayiga eza CRC nga tujja basomesa ebyenjawulo emmotoka gijyinza okutandika nayo oba oyagala kutandika omuzannyo gw'okuvuga emmotoka z'empaka oba ebigaali bino ebizungu byetwika kating ebya Formula 1 ebyo byonna abantu tujja bakubanga tubayigiriza engeri gye bayinza okubinyigiramu ne budget ze balina kubanga beetaaga okubanga bazannya.